بيكم أعزائي الطلبة والطالبات ومع حلقة جديدة من مادة الساينس لبريب 2 تحت رعاية وإشراف وزارة التربية والتعليم. احنا بقالنا فترة في يونت 1 اتكلمنا عن الاليمنتس وازاي الساينتست arrange الاليمنتس in the periodic table، وبعد كده اخدنا شوية applications، خدنا ازاي الاليمنتس دي ليها certain properties والproperties دي graduated في التيبل، وبعد كده خدنا some groups اتكلمنا عنها in details، واخر حاجة وصلنا لليسون 4. وفي ليسون 4 اتكلمنا على compound في حياتنا ما بنقدرش نستغنى عنه وهو الووتر، وفي الووتر خدنا شوية properties. ومن أهم الحاجات اللي تاخدوا بالكم منها في الووتر لما اتكلمنا عن the type of bonds in water molecule، وعرفنا إنه جوه molecule of water we have what? Good. We have covalent bond, and between different molecules of water we have hydrogen bond. وقلنا إن الهيدروجين bond دي this is a new bond. It's weaker than the covalent bond, a little bit weaker. والبوند دي هي اللي responsible عن abnormal behavior of water. وخدنا حاجات كتيرة المرة اللي فاتت، وعرفنا ان الووتر دي different substance. كل substances ممكن تبقى ليها مثلا في ال ordinary room temperature ممكن تبقى solid بس، liquid بس، gas بس، لكن الووتر لا، انا بقدر الاقيها in the three states of matter في نفس الروم temperature. عرفنا ان الايس is different although it's water، بس هو different في انه بيبقى عنده lower density than liquid water. وعرفنا حاجات كتيرة قوي، وكنا وقفنا عند الكيميكال properties of water، وده اللي هنتكلم عنه النهارده. يلا نبتدي السيشن بتاعتنا ونشوف يا ترى ايه هي الكيميكال properties of water. اوكي؟ let's go. Today we are going to continue what we have started before about water. We will talk about the electrolysis of water. We are going to explain how water is neutral, and to identify today inshallah we are going to identify some water pollutants. وكمان هنعمل identification ل how to keep the water from pollution. أول حاجة هنتكلم عنها هي الchemical properties of water. يا ترى ايه هو الكيميكال بروبرتيز اوف ووتر اللي عايزين نقولها؟ نمبر 1 اول حاجه لازم ناخد بالنا منها هي انه الووتر is neutral on litmus paper. Pure water has neutral effect on both litmus papers, الريد or البلو. ايه قصه الليتمس بيبر؟ You studied before وانتوا يمكن في بريب 1 or في primary stage سمعنا عن حاجة اسمها أسيد أو بيز أو أسيد والكلاي، حتى السنة دي احنا اتكلمنا عنها. وفي a material that can identify whether this substance is acid or this substance is base or alkali. المادة اللي بتبقى فيها أسيد أو مادة تانية يعني تبقى الكلاي، عشان نفرق بينهم بنستخدم حاجة اسمها ليتمس بيبر. زي ما انتم شايفين في الشكل اللي قدامنا ده، هنا الليتمس بيبر when is put in water it remains with its color. يعني البلو remains blue والred remains red. This indicates that the water it is not acidic substance or it is not alkaline substance. فالووتر بنقول عليها it's neutral. يعني ايه neutral؟ يعني لا هي turn litmus into red or blue. الred والبلو both of the papers remain with their color. على العكس في الإيمج التانية بتوضح لي إنه الأسيد مثلا if you put a blue litmus paper in الأسيد، البلو ده turns into red زي ما انتم شايفين كده. ال other half of the paper becomes red. البلو becomes red لأن this substance is acid. ده ما حصلش في الووتر. البيز أو الالكلاين solution turn a red litmus paper into بلو. زي ما انتم شايفين البيبر كان لونها اصلا ريد اصبحت بلو. ده في الاوردينري سبستانس اللي اسمها اسيد او الكلاي. لكن in case of water as the water is a neutral substance so it has no effect on both litmus papers. لا الريد ولا البلو بيتغير الكالر بتاعهم after putting in water. So we can say that water is a neutral substance. It has neutral effect of litmus paper او on litmus paper. طب يا ترى ده ليه؟
Why water is neutral؟ ساعات يجي لنا السؤال ده. Give reason for water doesn't change the color of litmus paper. ليه الwater has no effect on litmus paper؟ ليه مش بتأثر عليها؟ علشان pure water has neutral effect on both litmus papers لأنها بيبقى عندها الحقيقة equal amount of H and OH. انتوا عارفين ان structure of water it's H2O. يعني it means it's H combined with OH. وكنتوا درستوا زمان انه ال H this is the part that is responsible for the acidic property. يعني هو ده اللي بيخلي الليتمس change into red. وال OH this is the part that is responsible for changing the litmus into blue. فin fact the water has equal amount. عندها ال H قد ال OH. it can't either change the paper. يعني مش قادرة تغير لا الريد لبلو ولا البلو into red عشان الاثنين equal قد بعض. ال H وال OH قد بعض. This is why in the water has a neutral effect on litmus paper. طيب. What else؟ هنتكلم عن another property of water. In fact, the water can't be analyzed easily. يعني احنا عايزين نفك الwater من بعضها. Can we analyze the water؟ الحقيقة ده this can be done but by electricity. نقدر نعمله بالإلكتريسيتي. بيسموها electrolysis of water. تعالوا نشوف الفيديو ده ونشوف بيحكي لنا ازاي نعمل electrolysis of water. As you know, water doesn't break down into its elements under normal conditions, not even by heat. Now, let's do an experiment where we can break down water using electricity. This process is called water electrolysis. To do this experiment, we will need a 4.5-volt battery, a switch, a spoon of sodium carbonate, water, a plastic bottle, 2 copper wires, 2 pencils, and finally 2 test tubes. First step, we will connect the circuit as shown. Simply, we will connect the battery with the 2 pencils, converting them into cathode and anode, and then we invert the 2 test tubes over the pencils and into the plastic bottle filled with the water and sodium carbonate mixture. And now we will turn the switch on. Now, we need to compare the volume of evolved gas above the cathode and the volume of evolved gas above the anode. By using a glowing splint, carefully approach it to the test tubes and observe what will happen. We will observe that the volume of the evolved gas above the cathode is double the volume of the gas above the anode. And by approaching the splint at the anode's tube gas, we will find that the splint will glow more. However, by approaching the splint at the cathode's tube gas, it will burn with a pop sound and a blue flame. Click on Conclusion to know what this gas was. The gas that burned with a pop sound was the hydrogen gas. When the acidified water decomposes by electricity, hydrogen gas evolves at the cathode because it is positively charged, so it is attracted to the negative pole, while the oxygen gas evolves on the anode because it is negatively charged, so it is attracted to the positive pole. Nice. What did you understand from this video? زي ما شفنا كده by the beginning of the video هو قال لنا انه الwater it's hard to be analyzed يعني in normal conditions even by heat يعني حتى بالheat this can't be done لكن ممكن نعمل كده by electricity. In fact there is a special device that we can use to analyze الwater أو نعمل لها electrolysis. الديفايس ده اسمه هوفمان فولتميتر وتعالوا أشرح لكم أكتر على الجلاس بورد ازاي ده بيحصل.
This is Hofmann voltmeter. Hofmann voltmeter, as you see, it's a device. It looks like, يعني خلينا نقول كده زي H letter in English. وهو it's a glass tube, as you see. glass tube دي في هنا من ال two ends we have a part where we can connect this device with electricity. لأن احنا قلنا احنا we are going to analyze the water by using electricity. فعندنا this is the positive pole و this is the negative pole. The negative pole is called cathode وال positive it's called anode. The positive and negative poles of electricity after connecting the device with electricity طبعا احنا we are going to fill this device all with water. هنملاه totally with water. But you should know that pure water does not conduct electricity. So we should add something here to allow the water to conduct electricity. يعني هي pure water doesn't conduct electricity, doesn't allow the electricity to pass through it. So we are going to add another substance to allow this water to conduct electricity. The substance اللي هنحطها هي H2SO4, which is acid, a strong acid. This is sulfuric acid. Well, acids in general conduct electricity, so after adding a few drops of H2SO4 or sulfuric acid in the water, this will allow the electricity to go through the water and analyze the water into its elements. يعني احنا now we are going to separate the water, which is H2O. We are going to separate the water into H, separate from the O. So the equation will be as the following. Again, 2H2O, 2 molecules of water. This will give 2H2 plus O2. As you see from the equation, when we get 2H2 I mean 2H, we have just one O. So all the time when we have got amount of water, so water is going to be analyzed into H and O, and all the time the amount of H, as you see here, here is the part that will be full of H, is double the amount of the O. طول الوقت هيفضل دايما ال H double للامount of O. لأن حتى الستراكشر بتاعها احنا عارفين هي H2O. For each يعني لكل 2 H يطلع واحدة O. فدايما هوفمان فولتميتر when it analyzes الووتر لما بيفك لي الووتر into its elements دايما كده بيبقى عندنا لكل 2 H يطلع لي واحدة O. So the amount of H is all the time double للamount of the O. ده بيجي لنا عليه famous question، بيجي لنا كده عليه problems هنتدرب عليها تاني. يبقى نقول من الأول أنا عندي هوفمان فولتميتر. هوفمان فولتميتر دوت it's a device use electricity to analyze the water into H and O. Well, H all the time when it is separated from the O, so the amount of H it should be double للamount of O or twice the amount of O. طيب هو هنا ليه بيطلع ال H؟ اشمعنى ال H لقيناه هنا beside the negative pole or the cathode مش عند الانود مش عند البوزيتيف بول؟ لان احنا درسنا زمان انه لو تفتكروا لما كنا بنتكلم عن الووتر ان هي O و H و H، وكنا دايما بنقول ان ال O عندها slightly negative charge وال H عندها slightly positive charge. So المفروض ان الهيدروجين ده positive in charge، بما انه positive it will be attracted to the negative pole of electricity. والعكس ال O it's as it's polar compound، الووتر انتوا عارفين انها polar compound، فال O بيبقى عنده slightly negative charge يعني عنده negative charge، so it will be collected at the positive pole of electricity which is the anode. عشان كده احنا بنلاقي ان ال O collected at the anode وال H collected at the cathode. تمام؟
طيب برضو احنا عايزين نتأكد، يعني هو احنا بنقول here we have the H and here we have the O and we see by our eyes the amount of gas here is double or twice the amount of gas there. Good. But how to detect for the produced gas? ازاي اتأكد ان بالفعل ده هيدروجين وبالفعل ده oxygen؟ Here we have a faucet or a tap، يعني دي كده زي محبس كده مقفول، فاحنا لو فتحناه and then we put a tube here to collect the gas. الهيدروجين جاز ده بيبقى جاز lighter it can rise up، فلو جبنا تيوب حطيناها هنا المفروض انه بتجمع لي الهيدروجين ده. واحنا خدنا قبل كده experiment about the hydrogen how to test for the hydrogen، ان هو if you approach a glowing splint beside the tube that contains hydrogen you will see that or you will hear that it produces pop sound. For the other side, the same experiment, if you approach a glowing splint toward the tube that contains the oxygen، أنا بجيب كده تيوب بفتح التاب دي وبجيب تيوب بجمع فيها الجاز produced. لما بجيب التيوب دي وبجمع فيها الجاز ده بلاقي إنه ال O أنا عايزة أتأكد إنه O بجد، فبجيب approaching a glowing splint nearer to the tube that contains the gas and I see the blue flame. بلاقي إنه this gas helps the burning of the glowing splint more with a blue flame. فتأكد بالفعل إن this is really oxygen. يبقى ده اسمه Hoffman voltmeter. It is used to electric analysis of water or electrolysis of water. The hydrogen is collected at the cathode because hydrogen all the time carry a positive charge, so it is يعني collected near to the negative pole of electricity. It is attracted to the negative pole of electricity which is cathode, and the oxygen as it carry negative charge or slightly negative charge, so it is attracted to the anode, the positive pole of electricity. All the time we should know that the amount of hydrogen here is twice or double the amount of oxygen there. والwater دي زي ما قلنا it must be not only pure water, we should add something to allow the electricity to pass, which is sulfuric acid or a type of acid, or maybe you can add salt زي ما كان الفيديو بيقول لنا. Now we need to make some exercises about this device أو some questions. يلا نكمل السيشن بتاعتنا ونشوف ايه الكويستشنز اللي ممكن تجيلنا على هوفمان فولتميتر. طيب احنا يعني حاولنا يعني نسمرايز كده ده هوفمان فولتميتر. تعالوا نتكلم اكتر. This is Hoffman voltmeter as you see in the picture, and you may have a question like this. يجيب لك Hoffman voltmeter ويبدأ يسألك عليه شوية أسئلة. تعالوا بقى ناخد الموضوع in details a little bit. هو هنا زي ما انتم شايفين أنا عندي this is the anode، والانود زي ما انتم شايفين it's a positive pole زي ما قلنا. البوزيتيف ده collect الأكسجين، وعندي الكاثود ده النيجاتيف which collects الهيدروجين اللي احنا قلنا ان الووتر يعني by structure it's H2O وقلنا all the time because it's a polar compound. ده درسناه من بدري. البولار compound ده it has a part is negative and a part is positive. positive عندنا هو الهيدروجين so it's collected as the cathode which is the negative pole of electricity، والانود ده البوزيتيف بول. This is why ان الانود هو اللي بيجمع عنده الاكسجين. في ناس بتتلخبط انه you think maybe ان الريد بارت ده هو ده الاكسجين او اليلو بارت هو ده الهيدروجين. no، الجازيوس بارت هو الابر بارت، لان انتوا عارفين ان الجازيوس عندها لو density فدايما هي اللي بتبقى فوق. يبقى الجاز هنا والجاز هنا. وas you see here in the amount of hydrogen as I said before it's double or twice the amount of oxygen. Now decomposition of water into H2 and O2 using electricity, so the equation will be 2H2O by electrolysis. يعني with electricity this gives 2 hydrogen atoms plus 1 oxygen atom. Hoffman voltmeter, this is a device used in electrolysis of water. طيب what else؟ زي ما قلت لكم عند الانود
هو positive pole of electricity. This attracts the oxygen that carry a negative charge. والكاثود ده النيجاتيف pole of electricity that attract الهيدروجين that carry positive charge. هلكوا تip كده صغنطوطة تفتكروها بيها. بصوا anode, remember that it has O, it collects O. والكاثود it has H, it collects the H. يعني this is a tip تفتكروها بيها كده، علموها في دماغكم بالطريقة دي. Now give reason for a question to apply what we have studied. Electrolysis of water needs acidified water, not pure water. يعني بحط عليها acid. ليه؟ Yes, good. احنا قلناها من شوية عشان ال pure water دي bad conductor of electricity, so we add something that helps in conducting electricity. طبعا the best substance to be added here is H2SO4 or sulfuric acid, a very strong acid. So if you are going to make this in the science lab, be careful on using this acid. Another give reason question, which is the amount of H gas, hydrogen gas I mean, produced is all the time double or twice the amount of oxygen. ليه هو double؟ ليه twice؟ عشان this is a fact in the water structure, the water molecule is formed of 2 hydrogen atoms in addition to 1 oxygen atom. فدايما لما بيحصل separation all the time, if you have got 1 oxygen, you are having 2 hydrogen atoms. دايما كده لأن ده أصلا الستراكشر بتاع الووتر it's H2O. And as I said before, all the time, if you are going to use an equation to support your answer, this will be better. 2H2O by electrolysis, this gives 2H2 and O2. Note what? The volume of the gas collected at the negative pole is 30 centimeter cube. So, the volume of the gas that's collected at the other pole is what? تعالوا بقى سؤال زي كده ده ممكن يجي لنا بالquestions ناخد بالنا منه. بيقول لي ايه السؤال؟ The volume of the gas that collected at negative pole. What is the negative pole? It's الكاثود اللي هو this is the negative one. It collects the hydrogen. صح كده؟ يبقى الهيدروجين is 30. الفوليوم بتاعه 30. So the other gas, what is the other gas? يبقى الأكسجين لو ده 30 يبقى the other gas is what? تفتكروا يبقى إيه؟ يا ترى double ولا half؟ يعني ال O يبقى إيه؟ Yes, it's 15 because H هي اللي double ال O is an O half من ال H. طيب one more question بيقول لي إيه؟ Choose the correct answer. All the following are from properties of water except what? هاقروا كده تفتكروا الإجابة تبقى إيه؟ It has neutral effect on litmus paper ولا it's polar ولا ال volume increase by freezing ولا it decomposes by heat into its elements. What is the possible answer for this question? Yes. هو بيقول لي هنا except it means we have just one statement which is wrong. هي بالفعل الووتر عندها neutral effect on litmus paper. بالفعل هي polar compound and its volume increases by freezing. ده احنا قلنا علشان because of the hydrogen bond. فال only answer هنا تبقى it decomposes by heat لأن actually the water it decomposes by electricity not by heat. This is another question about Hofmann voltmeter. بيقول لي label the figure. This number 1. يلا سيبكم كده ثواني تفكروا ايه labels. What's number 1, 2, 3, 4 and 5? Good. 1 is hydrogen because it's at the negative pole. 2 is oxygen. 3 is acidified water, الwater اللي احنا بنعمل لها analysis. And finally 4 and 5 they are the electrodes يعني الانود والكاثود. ساعات بنقولها كلمة electrode يعني whether it's anode or cathode ما حددتش. لما بحدد بقول anode or cathode. This is labeling the figure. Question number B بيقول لي if the volume of evolved gas at the anode اللي عند الانود خدوا بالكم اللي عند الانود O
is 3 centimeter cube. Calculate the volume evolved at the cathode. يبقى ايه؟ لو عند الانود 3 يبقى الاذر جاز قد ايه؟ good. بنقول انه لو عند الانود احنا عارفين ان الاكسجين يبقى الاذر جاز is hydrogen. It means it's twice من الاكسجين فهيبقى 2 times 3 twice يعني 2 times 3 لان الاكسجين هو قايل لي انه 3 2 times 3 equal 6 centimeter cube. دي من الابلكيشنز اللي مهمه قوي على موضوع هوفمان فولتميتر. والسؤال الاخراني بيقول لي طب what happen if you approach a glowing splint حاجه مولعه nearer to either of the gases سواء الاكسجين او الهيدروجين. زي ما احنا عارفين ودارسين من زمان طول عمرنا وخدناها من واحنا صغيرين ان الاكسجين helps in burning والهيدروجين بيعمل ايه؟ good بيعمل pop sound. والجهاز ده زي ما انتم عارفين هو the last question بيقول لك هو ده اسمه ايه؟ بنقول اسمه هوفمان فولتميتر. بكده وصلنا لنهاية حلقة النهاردة. أتمنى تكونوا استفدتوا ويتبقى لنا جزء صغير جدا في الووتر ونخلص اليونت كلها. أشوفكم بخير next time إن شاء الله. stay safe.